moving with My Judah on Star FM. Soul food on Star FM. We're talking soul food. All right, it's 18 minutes before 10 o'clock. In all fairness, let's start. In all fairness, let us take it from the top. We are talking about the seed of the serpent, or the serpent seed. Okay, and this issue yakatangira kumavamba kwazo, like I was saying, and yakatangira pana Genesis chapter number 3 verse number 1, and Bible and the serpent was more subtle than other animals, which means according to God and according to the Bible, the most subtle animal can change here. It is a snake. That's why Jesus Christ says, be wise like a serpent. So that's why the devil wakashifanya needs an inoka, you know, which means mukita kwake amenyanya ku exhibita intelligence kudarika power. So you must understand kuti when you are dealing with the seed of the serpent, don't expect them to breathe fire out from their mouth. The fire that they are going to be breathing is being subtle in their speech. When they speak, they are so powerful in speech, more than your bishop, more than your pastor. It is true. You know, they can speak well, you know, and they can convince you. Let's try and act this one here out. So Genesis 3 verse 1, this is where we are taking our reading from. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. He said to the woman, this is the serpent. Right. Did God really say? You must not eat from any tree in the garden? So the serpent, when he's coming to deal with you, already he knows what was said, and then he will play with the words that were said. But ipapo ndo panakuda na kwako, especially paunongo mupa attention utataure, you know, unogona kubatsirika wabatsirika nokutsiurwa uchibuda wamwanza sende wajairiwa, yeah, automatically we still don't have ndabatsika unatanga kura BP asdaenda kule. It's called the power of suggestion. The power of suggestion. Yeah. So he is a great suggester. Yeah. Right. And then verse 15, what does what say? We check out verse 15. Verse 15. Today. Okay, going to verse 15. All right. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Yes. Saka zokunzi ndaisa pakati urongo pakati pako na mkazi. Uye pakati pe seed yako iwewe nyoka na seed yake. Iye acha sika msoro wako iwewe cha buruma chitsisino chake. Right. That's the enmity yakatauru hapa. And then when you check Revelation now, if you are to understand that the serpent that was being spoken about is not just the ordinary serpent that we meet in the jungle or in our houses, you know, chapter 12 verse 7, you know, DJ. Okay, go in there. I certainly am the Bible reader today. Genesis, Revelations 7, no? Revelations 12 verse 7. Yes. Okay, cannot find it. Do you want to just carry on while I look for it? Okay. I'm sorry about it. And war broke up in heaven. Nyoka iya yakari. Inenzi. Okay, Mawana. Yes. Okay, so reading from the NIV, then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Uh-huh. No, verse 7. Verse 7. 18.
Okay. And prevailed not. Mm-hmm. Neither was their place found any more in heaven. Mm-hmm. Mm-hmm. 9. Okay. The great dragon was hurled down. Right. And that ancient serpent Yeah. Nokayakare. Genesis. Exactly. Called the devil or Satan. Exactly. Who leads the whole world astray. No more suggestions. Okay, so the serpent haisi sukuku iri haisi shato yedu yemazuva ese iri kugame park no itori nyoka huru yakare inonzi satani kana kuti diabolos nyoka ndo iri kunzi yakapaka developa enmity between vana vayo nevana neseed yemunhukadzi. So I want you to know that the woman does not have seed. Uni seed ya baba wako. You know, that's why semen yako iya baba wako. Unyango wakashandisa ya mai wako nokuti baba wako ngabasipo and wafana kungova ne document, but already uni seed ya baba wako. Saka already, because you are the seed of a man, you can't stand against the seed of the serpent, because the seed of the serpent requires the seed of a woman to crush the head. Mm-hmm. Okay, that's another revelation for another day. Yeah. But I want you to understand something here. The seed of a woman akatanga kuuya panyika zvinozikana. There were many seed of women who were birthed out of the word of God. You know, one of those seeds was Samson. Mai wake vanga vari barren for a long time until a word came. Yep. So he was a product of that word. So seed ya baba wake yakanga yatadza kumuproducer. That's a revelation for another day. But I'm going straight to the seed of a woman who is known, and what known is the seed of a woman, and his name is Jesus Christ. Saka Jesu achiuya wakauya iri seed yomudzimai ndiyo yaifanira kudhila nenyoka. Right. And now iwewe neni kunevese vakamugamuchira, to them he gave power to become The sons. right. That's why we are now believers. Vamwe vanotiti Christians, right, which means Christ right, which means together with him, the moment you give your life to Christ, you become the seed of the woman together with him, Christ, because you are like him. Right. And iwewe ndiwo uri kunzi pane enmity pakati pako neseed yenyoka. Right. Seed yenyoka iyi ndepi? So I'm about to say that before Christ came, already the serpent was he was out of the leash. Angari ashiroma about achibuilda seed yake from nguva yakare kusvika nhasi. We have the seed of the serpent moving around. Vamwe vacho vatori mulife mako, vatori murume wako, mumwe wacho ari mutori mudzimai wako, mumwe wacho atori mwana wako, but imbeu yenyoka. Right. But I do say something, kuti inozoita sei mbeu yenyoka iya ari munhu. Ukaenda pana Genesis chapter number 6 verse 2 inokuudzai zvema spiritual beings. Right. Akatora mitumbi yevanhu vapanyika ndokundorora vanasikana vavanhu ndokubereka imwe breed yainzi the Nephilim kana kuti the giants. Varume vakanga vakakura anzi men of renown, people who were so powerful on earth, vairarama kuma 900 years. Right. These people they were great people. Vanhu vakakonzeresa the flood, because imagine an angel, a spirit being, releasing its seed into a physical being, pozvawa a product
product iyo inonzi chii. Vhangeri yandiri kuparidza ine haisi yevanhu vasina a human soul. Inoapira, inonzwika, inogona kuconverta a human soul. Anything that is outside that cannot hear or benefit from the gospel. That's why you see that in other ages, God would send a man with a message. That's it. But panguwa ya Noah, when things got upside down, God did not send a man. He sent the flood. Akati zviri nani ndivhare. Better. Zviri nani ndivhare. Vanhu vanofunga kuti Noah, maybe vanoda kuma songs kantichi. Vanofunga kuti Noah aiparidza, vanhu vasingamunzwe ichi. Mwari vakangosvika kuna Noah akati, sha. Pane madhiri. Iwewe chigadzira. Yeah. Okay. Areka and save the people. I'm going to deal with this generation. Generation iyi haiponeseke nekuti iseed. Yeah. Yeimwe breed handisina kucreate in my own image. Pasanga yaita inonzi crossbreed. Isingaiti. Yes. Vanoziva vanoita zvekubreeda imbwa vanozviziva kuti kune mamwe mabreed ekuti mukacrossa haitreneke imbwa iyoyo. Inenge iri so vicious. Nekuda kwokuti munofunga iwo mahormones nemachichi zvikasangana zveichi neichi apabude chinhu chiri right. Saka ndoda kuti uzive kuti kana vatumwa vachigona kutora mitumbi yavanhu, iyo imwe yamaprincipalities aya ichinzi yakakandwa pasi vanga vari nesame nature. Zvinogoneka zvakare kuti mweya iyoyo inogona kutora zvakare mitumbi yevanhu. Ukaenda pana Hebrews chapter 13 verse 2 inoti musarege kuitira vaeni zvakanaka nekuti vamwe venyu vakachengena vakaentertaina vatumwa vasingazivi. Kune vamwe vanhu vanofunga kuti mutumwa kana an angel ndiye kuti ikasvika pamapapiro anongati handizvo hapasi pese pazvinoitika izvozvo. Zvoreva kuti maangels anogona kutoita roam around ari mumutumbi wemunhu ugofunga kuti munhu. By the same token, mademons anogona kutora zvakare mitumbi yevanhu igoroma pakati pedu tisingazive kuti mwatinaye uyu mweya kuti munhu. Because what happened to the third of those angels that fell? What happened to the third of those angels that fell? And the third of the angels that fell, ndoda kuti uzive kuti panyika panapa tiri around 7 to 8 billion. We are not all human. Right. But 7 chakuti billion iyoyo vis-a-vis the third of the fallen angels. The third yacho vakawanda kudarika humanity. Zvokuti tikada kugwaniswa madhimoni rake tokonoita matatu mana rake akawandisa mademons iwayo. Right. Ndoda kuti uzvizive kuti now when that is happening, kana zvakamboitika kuti vatumwa vanotora mitumbi yevanhu vondorora voreleasa mbeu iyoyo yozvara munhu ari abnormal, zvoreva kuti kude mweya zvakare inogona kupinda mumitumbi yevanhu agouya agokuvhevha pagoberekwa mwana iyeye ari different from any other person. Because musaregedze kuitira vaeni zvakanaka vamwe vakachengeta ma-spiritual beings vasingazivi. For example, when Gideon met the angel ari pa1 precipice achipura zviyo pachisviniro chewaini, akatozoziva kuti it's an angel payakanga yarova chipiriso netsvimbo ndokubva yakwira pautsi huri kuenda kudenga ndobva yaenda ndopa akavhunduka kuti kunanga ndine mutumwa ndisiri kuziva. Lot paakasangana nevatumwa akavapinza mumba make vakanga vachingofamba vachiita sevanhu. Varume veSodoma vakatouya vakatoti tikukumbira vanhu ivavo timbotamba navo. Pamwe pacho Abraham wakasangana nevarume vatatu pagedhe rake akavapinza vakadya asingazive kuti ari kuhaba ma-spiritual being. Saka chandada kuti uzive ndechekuti panyika panapa hapana kuzara vanhu chete venyama seweneni. Pane imwe breed iri panapa
yausiri kuziva kuti iri kuexista. Basa rayo nderekurwa the seed of a woman. I'll give you an example. When Moses met God murenje, an assignment yaakapiwa kunzi dzokera kuEgypt. The first superpower was Egypt, and Egypt yainamata mwari nyoka. That was their god. Nyoka yairespectwa kwa Egypt. That's why the first miracle yakapiwa Moses akanzi kanda tsvimbo yako pasi. Yep. It turned into a serpent. Do you know why? Because Moses knows where he is coming from. He knows that the snake is revered because he grew in the house of Pharaoh. That's it. He knew the people that surrounded the table and the throne of Pharaoh. They were all magicians, witches. They were the seed of the serpent. Vanga vaine nyoka dzekuti vakasawirirana nemunhu apinda mudare aigona kubuda akatofa achinzi arumwa netsvimbo dzevarume ivavo. That's why wairamba kudzokera kuEgypt. Right. Waiziva what he was going to deal with. That's why akatumai mumwe ndosaka asinaita bapu calling yake. Waiziva kuti sekuru vake vaizikana kuti he is a god. Chinonzi Pharaoh is the god of Egypt. That's it. So Pharaoh harisi zita remunhu. Pharaoh is zita resystem. Saka system iyoyo yaitungamirirwa nenyoka. Saka I want to believe kuti the seed of the serpent already was in action, multiplying. For a foundation, I think Tambozab. This was just laying the foundation. We are certainly going to continue with this one here. It's going to take a couple of weeks. It is the seed of a serpent. And if you are just joining us right now, you can catch up with all the action on our Facebook page at Star FM Zimbabwe. And of course, I've got a lot of questions, but because of time, kune mwaru kuti zvoni pane pakazonzi najesu vana venyoka zvakumeka sense. Zvakumeka sense. Ndo continuation. Teta kunyasoziva iko kuye kwanga kusiri kushauda. Kwanga kuri kuprofita nekutaura nekuexpose the hidden spirit that were in the Pharisees. And we are getting there next week. We are definitely getting there next week. All right, at Star FM Zimbabwe, and you can also talk to us in the studio 0775 897 897. Bishop, how can people get in touch with you? +263 773 115 025 +263 773 115 025. Okay, don't forget to click like and share. Star FM sounding good all the time. It is 10 o'clock. It's time for the news. On Goma on Saturday evening when Mount Nyiragongo, one of the world's most active and dangerous volcanoes, erupted, sending a smoldering wall of lava half a mile wide downhill